Hi everyone, welcome back to my channel. For today's video, we will be discussing about application of normal distribution. So I prepared one problem here. So here we go. We have 500 students participated to the annual summative exam for grade 7. Their scores follow a normal distribution with a mean of 65 and standard deviation of 10. Compute for the following probability and number of students who got A above the mean, below 85, between 40 and 55, and above 78. So ito yung mga dapat natin makompute, yung probability tsaka yung number of students. So let's start with letter A, above the mean. So una, ilo-locate muna natin yung value. So ano ba yung mga given muna pala natin? So we need to find out what is the given mean, what is the given standard deviation. So the given mean is ito, 65. The standard deviation is 10. Alam natin sa normal distribution, ang pinakagitna natin, ito letter A muna tayo. This is above the mean. Yung pinakagitna, yan yung mean. So lagyan dito 65. Okay? That is a raw score that has to be converted into z-score. So meron tayong formula to convert raw score to z-score. So z is equal to x, or the raw score, minus the mean divided by the standard deviation. So pagka naman mean na yan, automatically, this is equal to z equals 0. So yung mean nandito na 65, in z-score, that is equal to 0. So, gawa tayo ng line lang dito. Yan yung 0 o yung 65. Parehas lang yan ha. Ito nga lang ay raw score. Ito naman ay z-score. So, sabi, ano daw yung probability tsaka yung number of students who got scores above the mean. So, kung ito yung mean natin, pag sinabi natin above, ang tinutukoy dyan yung right side. So, we need to shade the right side of our mean. So, kung ito yung mean natin, ang right side niya ito. So, ang tinutukoy na area, itong kalahati. Actually, we don't need to use the table kung ang na-shaden natin ay yung buong kalahati. Kasi pag yan ay na-shaden yung buong kalahati, the area is equal to 0.5. So, pag sinabing probability, yung area yon. So, yung area nandito is 0.5. Yan ay mismong sagot. Okay, that is the area. Or you can convert it into percentage. You just have to multiply it by 100. That is equal to 50%. Alam na natin yung 50% kalahati. Kaya nga kalahati naka-shade dito. Ngayon, what about the number of students who got above the mean? Kung 50% yan, to get the number of students, ganito lang gagawin nyo, number of students. Ang gagawin nyo lang, kunin nyo muna yung total number of students. Ilan ba lahat yung nag-exam? So, meron tayong 500 students na nag-exam. So, imumultiply mo lang dyan sa 500 yung area mo. Okay? So, 500 times yung area natin na ito, yung 0.5. Yung decimal form. Hindi yung 50%. So, 0.5. So, i-multiply lang natin dito. 500 times 0.5. That is equal to 250 o yung kalahati. So, there are 250 students who got a score that is above the mean. Okay? Madali lang yan, yung letter A. What about yung letter B? Sabi dito, below 85. So, gawa muna tayo ng line dito. Dito yung letter B natin. That is below 85. So, ngayon, lagay nandito, yung gitna natin, this is our mean, which is 65. Ang sabi, ang hinahanap natin is yung below 85. Nasaan ba yung 85? Nasa right side ba siya o nasa left side? Ang una yung gagawin is to locate yung 85. Saan ba makikita yan? Lahat ng values na nasa right side ng 65 ay higher. Lahat ng values na nasa left side ay less than or lesser. Ngayon, yung 85 ay matatagpuan sa right side. So maybe, lagay lang tayo dito, let's say 85. 65, lagay tayo dito ng 75, then 85, then 95. Then dito lagay tayo ng 55.
45 at saka ng 35. Kung mapapansin nyo, ang difference na nilagay ko, yung pagitan ng mga numbers sa ibang value sa katabi niya ay 10. Kasi yung given standard deviation ay 10. Okay? Kaya by 10 ko siya nilagay. So 65, 75, 85, and 95. So saan matatagpuan yung 85? Ilolocate muna natin yung 85. 85 is here. So shade na natin yung below 85. Kung ito yung 85 natin, below 85, ito yon. Common mistake, ang sinishade ng iba, ito lang. Which is wrong. Kasi dapat kasama to. Kasi itong mga values dito ay below din naman. So yan yung tinutukoy nating below 85. So paano natin makakuha yung area niyan? Kailangan i-convert muna natin tong 85 into z-score. So yung x value natin ay 85. Then, meron tayong mean na 65. Then, meron tayong standard deviation na 10. Yun yung gagamitin natin para ma-convert. So, yung formula, lagay ko lang ulit, x minus mean over standard deviation. So, z equals, yung x, yung kino-convert natin, 85 minus 65 divided by yung standard deviation na 10. Z equals, so, lagay na sa calculator natin. Sa taas ay 85 minus 65. Lagay nyo lang. Then, baba natin, over 10. The answer is, ang kukunin nyo ay 2 decimal places. Kung wala namang lumabas na decimal point, so yan, tulad nito, 2 lang yung lumabas. So, that is 2. Okay, kung lalagay ng decimal yan, that is 2.00. So, itong 85 na yan, that is equal to 2.00. Yung 2.00 na yan, aalamin natin yung value. Okay? 2.00, lagay natin yan sa table. So, may table akong in-repair na dito. So, yung 2.00, sabi natin, di ba, kukuha muna tayo ng first 2 decimal places. So, ito yung 2.0 muna. Okay, 2.0, pag nilocate niyan dito, ito yun. 2.0. Saan yan? Ito. Then, yung katabi niya ay 0 din, di ba? So, ito yun, yung 0 naman. So, pag tapatin lang natin yan, the value is this. So, 0.4772. 0.4772. Lagay natin. So, ang value na to ay 0.4772. Now, the question is, ito na ba yung tamang sagot? Titignan nyo yung shaded area nyo. Since na-shadean yung buong kalahati at lumagpas yan sa gitna, yung kasi palatandaan natin, kapag yung shaded area dumaan sa gitna, ibig sabihin, magpa-plus tayo ng 0.5. Okay? So, magpa-plus tayo, ipa-plus natin si 0.5. Okay, bakit tayo nag-plus ng 0.5? Kasi isa lang yung given value, 85 lang eh. So, ibig sabihin, may involve natin yung kalahati, yung 0.5. Plus, kasi dumaan tayo sa gitna, sa mean. So, calculator, 0.4772 plus 0.5. Yan yung magiging area natin. 0.9772. So, the answer is 0.9772. Okay, this is the area. To get the percentage or yung probability, multiply mo lang yan by 100 para makuha yung probability natin. So, that is equal to, or you can just simply move it 2 decimal places going to the right. So, magiging 97.72%. Okay? Ito yung area, equal lang dito sa probability. Ito nga lang naka-percentage form. Ngayon, what about the number of students? Ilan yung number of students na nakakuha ng below 85? So, number of students, may formula tayo dyan. Yung total natin, total number of students, which is 500, yan yung total ng lahat na nag-exam. So, 500 times mo lang yung area natin, itong area. 0.9772. Multiply natin para malaman natin ilan yung estudyante na nakuha ng below 85. So, yun na yun. 0.9772 times 500 lang. That is equal to
488.6. Since number of students ang tinutukoy, we have to make it a whole number. Okay, so pag meron kayo nakitang 0.6 o kahit ano pang point na basta may decimal, since tao yung tinutukoy, mag-a-add tayo ng 1 agad-agad. Kahit 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Automatically round up tayo. Okay, so 488.6, so that is equivalent to 489 students. Okay? So, 489 yung bilang ng estudyante. Okay? Let's proceed with letter C, which is between 40 and 55. Ito, between 40 and 55. So, gamit tayo ng isa pa. So, dito, letter C, between 40 and 55. So, locate natin yung gitna natin yung mean, which is 65. Ang 40, matatagpuan yan dito sa kaliwa. Kung ito ay 55, ito ay 45, and ito ay 35. Ang 40 ay matatagpuan between 35 and 45. So, 40, dito yan. Okay, yan yung 40 natin. Then, yung isa naman, 55, ito yun mismo. Okay, so shade na natin yung between. So, ito yung area. Ang tanong dyan, dumaan ba yan sa gitna? Ito, dito, hindi. Ang shaded area natin ay nandirito lang. Ibig sabihin yan, ang area natin ay magma-minus tayo. Sino ma-minus natin? Si 40 at 55. Pero i-convert muna natin sila into z-score. So, may formula tayo na x minus mean o raw score minus mean over standard deviation. So, ganun pa rin. Yung mean natin ay 65, yung standard deviation ay 10. So, z equals, yung x, convert mo natin si 40. Tapos mamaya na si 55. So, magiging 40 minus 65 over standard deviation natin ay yung 10. So, z equals 40 minus 65. That is negative 25. Over 10. So, z equals, convert natin, negative 25 divided by 10. That is equal to negative 2.5. So, negative 2.5 tong value nandito. Okay? Yan yung unang value ng z. Negative 2. Ito yan ay negative 2.5. What about 55? Convert din natin yan. So, magiging 55 minus, yung kino-convert natin na minus yung mean, 65, over 10. So, z equals, pag pinag-minus natin to, negative 55 minus 65, that is equal to negative 10. Okay, divided by 10. Z equals negative 1. Okay, kung mapapansin nyo, parehas negative kasi parehas silang nasa kaliwa. Nasa side na to. Kaya, negative yung magiging sagot talaga. So, yan ay negative 1 or negative 1.00 kung lalagyan nyo ng decimal. Now, kunin natin yung value nito sa table. Okay? Kunin natin yung sa table. Ito rin, kukunin natin sa table. So, negative 2.5 or 2.50. Parehas lang yun. So, negative 2.50. Hanapin natin dito yan sa table. 2.5 muna. So, ito yung 2.5. Then, 0 yung katabi ng 5 natin. So, ito yun mismo. 0.4938. 0.4938. So, si 2.5 meron siyang 0.4938. What about this 55 naman? Yung negative 1.00. So, hanapin na natin yung 1.0 sa table. 1.0, ito yun. Katabi niya ay 0 din. So, 0.3413 naman. 0.3413. 3413. Ngayon, anong gagawin mo sa dalawang value na yan? Will you be adding them or subtracting them? So, of course, kung hindi dumaan dito sa gitna, ibig sabihin minus. Pag dumaan dyan, plus. So, since hindi dumaan, minus natin sila. Okay? So, para sa solution,
0.4938 minus 0.3413. Yan yung dalawang values na ipag-minus natin. So, the answer would be, calculator tayo ulit. (0.4938) minus 0.3413. That is equal to 0.1525. So 0.1525. This is the area. Okay, what is the percentage? Times 100 lang natin or move the decimal point twice to the right. So that is equal to 15.25%. Area, ito yung percentage. Now, ano yung number of students? Ilan yung nakakuha ng between 40 and 55? So, number of students. So, ilan ba lahat? 500 times yung area natin, 0.1525. So, multiply lang natin para makuha natin yung sagot. So, ito yung 1525 times 500 lang natin. So, ilan lahat? Pag may decimal point, plus 1 ka agad. So, may decimal value tayo, di ba? 76. So, magiging 77 students. So, meron tayong 77 students. Plus 1 ka agad, kahit ano pang decimal value yun. So, 77 students. So, ngayon, let's have the last example. Meron tayo ditong above 78. So, paano yung above 78? This is letter D. Above 78. So, ito yung 65 natin. Laging 65 yung kita kasi yun yung given mean. So, ito ay 75. Kasi ito ay 85. It's 95. Saan matatagpuan ng 78? Of course, right side yan. Kaya between siya ng 75 and 85. So, dito siya. So, dyan matatagpuan yung 78. Convert natin into z-score. So, z equals 78. Copy natin minus yung mean natin, 65, over 10, yung standard deviation. Z equals, so, 78 minus 65, that is equal to 13, divided by 10. Okay, that is equal to 1.3. Okay? So, yan yung magiging value ng Z natin. So, pagka nakuha natin yung z-score, that is 1.3, ilagay natin to sa table. Pag nakuha nyo na table ka agad. So, this is also equal to 1.30. So, first two decimal places, 1.3 tayo. Okay, 1.3. Then, 0 yung katabi. So, ito yun. 0.4032. 0.4032. So, lagyan dito, 0. Sa table value niya, 0.4032. Ngayon, meron na tayong value na to. 4032. Shaden para natin yung above. Okay, above 78. So, ang shaden mo, yung above yung nasa right side. Hindi porkit maliit to, hindi mo siya shaden. Pag sabing above, ibig sabihin yan ay right side. Okay? So, ito yung tinutukoy niyan. Right side. Ngayon, yung shaded area ba ay dumaan dito sa gitna o hindi? Kasi yan yung magsasabi kung magpa-plus o magma-minus tayo. So, since hindi dumaan, magma-minus tayo. Sino ma-minus natin sa 0.4032? Isa lang naman yung binigay na value. Diyan mo na ulit gagamitin si 0.5. Ima-minus mo lang. Okay? So, magiging value mo ay 0.5 minus 0.4032. Okay? Calculate lang natin. Okay, buksan ko din calculator. So, sa calculator natin, lagyan mo lang 0.5. Pwede mo magkabaliktad dyan, pero always make your answer positive. Okay, nuna ko ng 0.5. Minus 0.4032. That is equal to
0.0968. So this is equal to 0.0968. Okay? Ito yung area. Percentage times 100 lang tayo. So move the decimal point twice to the right. So that's equal to 9.68. Tama ba yung value natin? Okay, tama. So 9.68%. Number of students. Number of students. So, ganun ulit. 500 times yung area. 0.0968. So, times 500 lang natin. That is equal to 48. May decimal point tayo. So, dagdag tayo ng isa. That is 49. So, 48.4. That is equal to 49 students. Okay? So, we have 49 students who got a score of above 78.